Ein neues, führendes australisches Explorationsunternehmen für kritische Minerale, das kündigt sich an. Kalamazoo Resources wird nämlich seine Lithiumprojekte in eine neue Gesellschaft namens Kali Metals ausgliedern und zum IPO 55% der Firma halten. Karora Resources, ein Goldproduzent aus Kanada, wird seine australischen Lithium-Lizenzen ebenfalls in die neue Firma überführen und die restlichen 45% dann übernehmen. Die Vorteile für Aktionäre und auch Hintergründe des Zusammenschlusses, die gibt es jetzt in diesem Interview. Viel Spaß! Sind wir doch einmal ehrlich, jede Firma wird nach außen hin irgendwelche Gründe finden, warum sie sich als unterbewertet sieht. Kalamazoo und Karora sind aber offensichtlich der ganz klaren Meinung, dass sich der Wert ihrer Lithiumliegenschaften in einem politisch sicheren Land nicht im Wert der Firmen widerspiegelt. Vermutlich auch aus diesem Grund wurde der Schritt in die Wege geleitet, sodass Kalamazoo wieder den vollen Fokus auf das Gold und die neue Firma Kali Metals dann ihren Fokus auf das Lithium richten kann. Ähnliche Spin-outs bei anderen Firmen in der Vergangenheit, die haben bereits gezeigt, dass sich dieser Schritt durchaus lohnen kann. Denn die Bewertung von zwei separierten Firmen mit Fokus auf je ein Metall oder Rohstoff, das war im Anschluss dann oft höher als die Bewertung der ursprünglichen Firma. Um mehr zu den Hintergründen zu erfahren, haben wir den CEO von Kalamazoo, Reiner, bei uns hier im Interview. Good morning, Jan, and great to be able to tell you and I guess your listeners or viewers exactly what we've been up to. As is often the case, it appears that this has just happened recently, but there's been about 6 or 7 months' work behind all of this. These things actually take a fair bit of time, but as you'll appreciate, Kalamazoo has had gold assets up in the Pilbara, but also across in Victoria. But also we've had some lithium assets, which we've entered into previously into a JV with SQM, the Chilean lithium producer. It became apparent to us that there could be some benefit to spin out the lithium assets into a separate vehicle or ASX-listed company, and that's what we've chosen to do. But fortunately for us, we've managed to form a relationship with the Canadian gold producer called Karora Resources. Now, even though they're listed on the Canadian Stock Exchange, the TSX, Karora have quite a large gold project to the south of Kalgoorlie in WA, in Western Australia. And they're producing almost 200,000 ounces of gold a year there. Very successful. But that ground is also very prospective for lithium. And there are a number of lithium mines and lithium deposits very close to Karora's ground. So it made a lot of sense to bring the two companies together into a new IPO or ASX-listed company called Kali Metals. And at this point of time, Kalamazoo has 55%, and Karora has 45%, but that's pre-IPO, before we raise money. And both sides will be diluted a little bit after that. But we think it's a terrific opportunity. It enables us to give Kali to have its own management, its own team, and really it's kind of like the birth of a new child. We'll let it go out and do what it has to do. And but it's got great ground. We've got the ground in the Pilbara, ground in Eastern Australia, and now Karora's ground south of Kalgoorlie. I think the sum of the parts are worth more than the whole of the sum. I think there's greater value to actually have two distinct companies. But the great thing is by spinning out Kali Metals, for Kalamazoo shareholders, we're actually going to distribute in this initial stage 25% of the shares directly to Kalamazoo shareholders. So in effect, it's a dividend or a distribution to our shareholders. And that's always front of mind for us. How can we get the best return for our shareholders? But also, I think it enables us then for Kalamazoo to stay primarily focused on gold, rather than trying to split our exploration team across both gold and lithium. But we've done it with full support of SQM, the Chilean lithium producer. They're very supportive of us doing this. And the reaction from the general investment community and from a whole range of companies has been very positive. So we think it's a very smart initiative, not just on our behalf, but also on behalf of Karora. Luke beschreibt also nochmals im Detail das, was ich eingangs bereits erklärt habe. Er sieht also große Vorteile darin, dass sich Kalamazoo mit seinen Geologen nun wieder voll auf das Gold konzentrieren kann und die Lithiumprojekte, welche auch unter anderem in einem Joint Venture mit SQM, nämlich einem der größten Lithiumproduzenten überhaupt auf der Welt, entwickelt werden, mit bestem Gewissen dann an das neu entstehende Team von Kali Metals geben. Doch nicht nur die zwei Firmen wollen von diesem Schritt profitieren. Auch an die Shareholder ist in diesem Fall natürlich gedacht. Im Rahmen des Börsengangs erhalten die Kalamazoo Aktionäre zunächst 25% ihrer Kali-Aktien in Form einer Sachausschüttung.
und ein vorrangiges Recht auf die Zeichnung von Kali-Aktien, vorbehaltlich jetzt noch der endgültigen Genehmigung durch die Aktionäre und die Aufsichtsbehörden. It's a very good point, Jan. The lithium exploration companies are actually getting very good valuations. It's a good spot to be in at the moment in regard to the lithium. So we think it's very positive for our shareholders. With this IPO, we're probably going to raise in the order of $10 to $12 million. We think there'll be quite a good valuation on the company. So we think it's very positive for shareholders going forward. Luke geht darauf ein, dass der Zeitpunkt für das Listing eines Lithium-Explorers in Australien sehr gut ist. Denn die Lithiumfirmen erhalten derzeit eine Menge Aufmerksamkeit, was unter anderem dem dringenden Bedarf an diesem Rohstoff im Hinblick auf die Energiewende geschuldet sein wird. Für einen guten Start plant Kalamazoo die Aufnahme von 10 bis 12 Millionen australischen Dollar. Und jetzt wollte ich von Luke noch einmal eine Zusammenfassung an euch Investoren haben. Welche Vorteile hat der derzeitige Kalamazoo-Investor denn nun aus seiner Sicht von diesem Schritt? So I think it will increase their exposure across two very distinct companies. There's gold and lithium. Of course, Kalamazoo will retain its interest. It's 75% of its interest at this point of time. But we may consider spinning out the rest of those shares to shareholders at the appropriate time. We'll obviously have to consider that. But we think it gives our shareholders exposure now to two very distinct companies, gold and lithium. We've seen the lithium prices starting to bounce again, and I think it was Morgan Stanley just yesterday has now changed its view as to the future price of lithium. And the part of that reason is that production is not meeting the demand for lithium. So if you're going to be involved in two commodities, I would say lithium and gold are the two best ones. Here in Australia, the Australian gold price is now over $3,000, the highest ever. So it's been a very continual rise, and it's a good place to be in both gold and lithium. Also, das sind doch gute Aussichten, die Luke Reiner seinen Aktionären mit auf den Weg gibt. Zu guter Letzt war nun noch die Frage offen, was wir denn noch bis zum Ende des Jahres so von der Firma erwarten dürfen. So with the Ashburton project, we continue to advance development plans on that in regard to the metallurgy. We've been doing a fair bit of pre-feasibility work behind the scenes and scoping studies. We're doing that internally. And our Victorian gold, we've had people out in the field over the last couple of weeks identifying drill targets. So we're looking to be doing a fair bit of drilling certainly across that area. And of course, with Kali, that looks like it'll list in September. We've got some drill programs up in the Pilbara, which start in a couple of weeks' time, probably a month's time, I would expect. And we would expect some good news out of that until we actually list Kali Metals in September. All right. Luke, thank you very much for your time and your statements. And for all the listeners in German, you can watch all the news and the interviews with Luke at axinocapital.de. And in English, you can obviously check out the Kalamazoo's website and ask all your questions in the comments below. Thank you very much. Perfect. Luke, you did great again. Was denkt ihr zu dem Spin-out der Lithiumprojekte in eine separate Gesellschaft und auch zu dem Zusammenschluss mit den Projekten von Karora Resources? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Fragen an Kalamazoo habt, dann lasst es uns gerne wissen. Wir sind auch schon in der Abstimmung eines Webinars mit dem CEO Luke Reiner und wir werden in Zukunft hier nochmal verkünden, wann es soweit ist. Und dann könnt ihr eure Fragen auch gerne direkt an den CEO wenden. Jetzt abonniert gerne noch den Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.